Hi and Assalamualaikum and good day everyone. So how you guys feeling today? I hope everything's okay. Okay, so do you feel this way or like this? Bisa sama macam ni sebenarnya ni. Okay, so even if you are feeling this way, so please try. Okay kan juga. Okay, so fighting. Okay, so today kita continue with our topic alkenes, topic 3. So last time class we have covered on 3.1 and also 3.2 kan. So for today we are going to cover 3.3 and also 3.5 together. Okay, so 3.4 may skip dulu. Okay, so now let's have a look at the learning outcome for this 3.3 dahulu. Okay, so the learning outcome for this is, first one is to show the preparation of alkenes through dehydration of alcohol. Okay, and then we are going to learn Seitzaf's rule. Okay, and then by using the rule later on, we are going to predict the major product from this particular reaction here, the dehydration of alcohol ni. Okay, so now let's have a look at that. Okay, so class, there are actually two main types of elimination yang kita akan tengok. Okay, so adakah kita akan tengok dua-dua sebenarnya? We have a look at that later on. So two main types of elimination reaction for the reactions untuk prepare alkene. Okay, so the first one adalah, we call it as dehydration of alcohol. Okay, so I think you guys know what's the word of dehydration is. Okay, kalau kita cakap badan kita dehydrated, meaning badan kita kurang air. So in order untuk kita banyakkan air tu, so kita akan hydratekan diri kita by minum air kan. So hydration bermaksud kita ambil air, ada intake of water. Tapi if dehydration bermaksud kita loss of water, berlaku loss of water kat situ. Okay, jadi untuk dehydration of alcohols ni, meaning it involves a loss of water, H2O, from alcohols. Okay, so ni satu lagi elimination reaction adalah apa yang kita panggil sebagai dehydrohalogenation of alkyl halides. Okay, Miss harap kamu tahu apa benda alkyl halides ni. Alkyl, alkane, halides, halogen, bermaksud haloalkane sebenarnya. Okay, so dehydrohalogenation, D again, D bermaksud kita release something, kita remove something. Okay, hydro, so hydro meaning hydrogen, halogen. So apa yang kita remove? Kita akan remove, so in this case it will involve loss of hydrogen. Okay, so kita letak H, and then halogen pula kita usually pakai simbol X kan. Okay, so HX from alkyl halide. Okay, tapi antara dua ni kita cuma belajar untuk yang ni sahaja. Okay, kita belajar yang A ni sahaja. Okay, so untuk yang B ni nantilah kamu belajar kemudian dekat PhD. Okay, so kita just belajar dehydration of alcohols only. So let's have a look at the dehydration of alcohol. Okay, so what exactly happen for dehydration of alcohol ni adalah alcohol nanti, okay, so dia akan react with strong acid. So example of strong acid, later on kita akan tengok apa benda. Okay, so strong acids in so kalau strong acid ni pula dia akan memerlukan, bukan setakat perlukan strong heat, tapi dia perlukan juga
strong heat pula. Dia bukan setakat perlukan strong acid, but at the same time it needs heat sekali. Okay, in the presence of heat to form alkenes and water. Okay, so daripada alkohol, bila dia react dengan strong acid, okay, and then ada heat pula tu, so apa yang kita akan hasilkan adalah alkenes and also water. Okay, tu daripada alkohol lah. Okay, jadi now kita nak tengok secara generalnya macam mana kita nak tulis equation untuk reaction ni pula. Okay, so of course what you need is alcohol lah. So secara generalnya Miss buat alkohol macam ni. Okay, and then since we are going to use a strong acid, bermaksud it need to be concentrated. Okay, so for example kat sini kita akan guna concentrated H2SO4. Okay, so concentrated H2SO4, and then we also need heat tadi kan. So heat, kita guna simbol yang segitiga ni. Okay, so now apa yang berlaku adalah kita remove water kan. So kita remove water, this one lah, this part here. Kita remove OH tu sendiri, and then kita kena remove H pula. Okay, so H pula it needs to be dekat bahagian carbon yang sebelah. Lepas ni Miss akan mention yang tu. Okay, kita bukannya remove H daripada carbon yang sama dengan OH tu, tapi kita remove daripada sebelah, sebab kita nak form double bond between dua carbon ni. Okay, jadi apa yang berlaku sekarang, since kita remove dua tu, so kita salin balik benda yang ada dahulu. So since kita remove yang bawah tu, so bond yang bawah tu janganlah lukis. Okay, kita remove H, kita dah remove OH, so bond dia sekali kita jangan lukis, and then kita akan dapat form double bond dekat sini. Okay, and then H2O, OH dengan H keluar, so yang tu yang akan hasilkan H2O. Okay, so ini bahagian yang kita remove tu lah. Okay, so basically you have your alcohol kat sini, and then you get your alkene and also the side product dekat sini. Okay, so H2O dekat sini dia main peranan sebagai side product lah. Your alkene is the main product. Okay, jadi concentrated sulfuric acid. Okay, so concentrated sulfuric acid ataupun formula dia adalah H2SO4. Okay, or maybe boleh juga kita guna concentrated phosphoric acid. Okay, sebagai yang strong acid tu. So sini phosphoric acid H3PO4. So sebenarnya apa peranan dia? So it acts as a catalyst. Okay, so usually kita panggil ni sebagai acidic catalyst. Ataupun sebab dia remove water kan, so bila dia remove water tu kita panggil dia sebagai dehydrating agent. Okay, so itu sebenarnya peranan concentrated H2SO4 and also phosphoric acid lah. Okay, so now Miss nak ajar kamu something. Okay, so this is alcohol. Okay, ni adalah contoh alkohol. So Miss nak ajar kamu something. Setiap carbon ni kita ada macam ada gelaran sikit lah dekat dia. Okay, so every single time kalau kamu dengar Miss sebut tu nanti, Miss harap kamu ingat, kamu tahu benda tu nanti. Okay, so okay, jadi carbon yang ada OH ni kan, specifically Miss akan panggil dia sebagai carbonyl carbon. Okay, so carbonyl carbon ni bermaksud carbon atom that is bonded with OH group. Okay, so that is what we call as the carbonyl carbon. Meanwhile, carbon yang directly attached kepada carbonyl carbon,
Okay, so this one lah. Okay, yang ni pula Miss panggil sebagai alpha carbon. Okay, so apa benda alpha carbon ni? Alpha carbon ni is basically first carbon attached to carbonyl carbon. Okay, jadi sebenarnya kalau ada carbon lagi sebelah ni, okay, itu pun dipanggil sebagai alpha carbon juga. So ada dua lah alpha carbon untuk kita punya structure tersebut. Tapi in this case, since Miss lukis yang ni sahaja, okay, so Miss lukis yang ni je, therefore ini saja yang kita panggil sebagai alpha carbon lah. Tapi kalau ada sebelah ni, itu adalah alpha carbon juga. So what about carbon yang kat sini pula? Yang tu bukan alpha, yang tu dah dipanggil beta sebenarnya. Okay, ini beta carbon. So apa lagi yang sebelah ni adalah nama-nama lain dia, gelaran dia. Okay, yang penting sekarang yang kamu kena tahu adalah carbonyl carbon is the one that directly attached kepada OH, and then carbon yang directly attached kepada carbonyl carbon pula, that is what we call as the alpha carbon. Okay, kenapa Miss nak ajar benda ni? Sebab Miss nak kamu take note that okay, so take note, so tulis kat bawah ni, take note. Nak take note apa? Okay, bila kita nak remove water from alcohol ni, you must remember that okay, OH is removed from carbonyl carbon. Okay, yang tu quite obvious Miss rasa. Okay, OH tu mestilah kita nak remove daripada carbonyl carbon. Okay, tapi H pula, H ni penting. So you must make sure that H is removed from alpha carbon. Okay, bukannya daripada carbonyl carbon tu sendiri. Sebab dekat kita punya OH ni, carbonyl carbon ni, mungkin atas ni ada H juga kan, sini ada H juga, tapi dia bukan remove daripada situ. Sebab kalau remove dari situ, macam mana kita nak form double bond? Okay, therefore dia kena remove daripada alpha carbon. Okay, jadi ni just macam peringatan lah dekat kamu sebenarnya. Okay, jadi now kita nak kena just nak tengok contoh lah. Okay, so but first kita just revise balik. So basically reagent yang diperlukan untuk dehydration of alcohol ni adalah concentrated H2SO4, okay, ataupun H3PO4, Miss tak tulis lah. And then condition dia pula, apa yang dia perlukan adalah it needs heat. Okay, dia akan perlukan heat. Jadi kita tengok beberapa example. Okay, so ada banyak example yang Miss nak bagi ni. Okay, so the first one, let's say kita ada ethanol. Okay, so bila kita ada ethanol ni, and then kita just completekan lah equation tu, concentrated H2SO4, and then kena ada heat. Okay, jadi kamu akan remove OH, okay, daripada sini. Okay, and then since carbon yang attached dengan OH adalah carbonyl, so kamu kena cari alpha carbon. So this is the alpha carbon, therefore H yang kamu remove daripada sini. Okay, so kalau kamu remove satu H daripada alpha carbon, bermaksud now your alpha carbon dia cuma tinggal dua sahaja. Okay, and then keep in your mind, so since kita dah remove water tu, so maka terhasilnya double bond. Okay, so terhasil double bond, and then daripada carbonyl pula kamu remove OH ya kan, so masih lagi ada dua carbon lah dekat situ. So this is your product then. Okay, and then kita ada H2O juga. Okay, so this is one example. Okay, so kita tengok pula kalau given to you adalah this one, this structure here. Okay, so this one pun kamu akan remove OH. Okay, habis sekarang ni kamu ada dua alpha. Okay, tapi in this case class, ada beza tak dua alpha tersebut? Okay, so kamu kena tengok betul-betul kiri kanan memang CH3. Okay, so kamu remove lah daripada kiri kah, kamu nak remove kah daripada kanan kah, it's actually give you the same thing.
Okay, macam mana kita nak tahu sama ke tidak? Kamu boleh try bagi nama, and you will see that the name is the same untuk alkene tu nanti. Okay, jadi remove lah mana-mana. So Miss ambil senang lah, Miss remove lah yang sebelah kanan ni. Maksudnya dua-dua senang, kanan ke kiri kan, in this case sebenarnya sama aja senang. Okay, tapi since kamu tak kacau yang kanan, bermaksud yang kiri, bermaksud yang kiri masih lagi CH3. Okay, and then yang C yang kat tengah-tengah pula, dia tinggal CH je. Sebab OH kamu dah remove. Tapi since kamu remove H daripada kanan, so terhasil lah double bond dekat situ. Okay, so now yang paling kanan tu dia tinggal dua je hidrogen, and then dia akan ada water juga dengan dia. Okay, sebab kita remove yang H2O tu tadi. Okay, and then example yang ketiga. Okay, so last kali kat sini. So let's say Miss bagi kamu this structure pula. Okay, so this one pula. Again, kalau kita tengok ni, dia ada dua alpha. Carbinol ni ada dua alpha. These two here. Tapi adakah alpha ni similar? Alpha sebelah kiri, CH3. Alpha sebelah kanan, CH2. Tapi CH2 tu dia ada CH3 lagi dengan dia. So they are not similar. Meaning if you remove the one from the left and if you remove the one from the right, it will give you a different product. Okay, so betul ke different product? So jom kita tengok. Okay, so kalau lah kita remove dulu yang sebelah kanan. Okay, so jangan lupa completekan dulu benda-benda ni. So concentrated H2SO4. Okay, so this one here. So now okay, nak remove sebelah kanan dulu kan? Okay, so CH3, CH, so double bond terhasil dekat sini. So meaning, so kamu remove satu kat situ, bermaksud dia tinggal satu je lah. Okay, and then CH3. Okay, so this is one product. Okay, so ada another product. So kalau kita remove daripada sebelah kiri pula, sebelah kiri bermaksud now situ jadi CH2 and then double bond terhasil CH. So yang sebelah kanan tu langsung kamu tak kacau, so masih lagi CH2, CH3. So this is one product. Okay, and then kita buat satu lagi. Okay, which is the side product lah. Okay, H2O. Kita hasil H2O kat sini. Jadi macam mana ni? Apa yang kita nak tahu kat sini? Okay, so first kita check dahululah betul ke different product. Kita tengok nama lah. Okay, kita tengok nama. So nama yang atas ni would be 2-butene. Longest yang 4 and the double bond nombor 2. Okay, and then kalau yang nama yang bawah ni pula 1-butene. Okay, so betul lah. There are two different products. Okay, so ada dua kat sini. So bila ada dua sahaja, you need to identify which one is the major, which one is the minor. Therefore, what you have to do here is you need to apply Set-Zeph rule. Okay, so Set-Zeph's rule is applied to know, okay, ataupun to identify the major product. Okay, so now we gotta learn what is Set-Zeph's rule. Okay, so kita nak tengok dulu apa benda Set-Zeph rule ni. Lepas ni kita pergi balik kepada contoh nombor 3 ni. Okay, so okay, so be careful with your spelling of Set-Zeph rule. S-A-Y-T-Z-E-F-F. Apostrophe S. Okay, so be careful with this. You need to spell it correctly. Okay, or else you are considered wrong. Kalau kamu jawab soalan ni nama Set-Zeph rule tu spelling salah, kamu consider salah. Okay, so be careful with this. Jadi what is Set-Zeph rule? So okay, jadi in an elimination reaction, the major product is the most stable alkene. Okay, jadi antara dua tu tadi ada satu yang paling stable.
itu yang akan jadi major product. Tapi macam mana kita nak identify major product ni? Okay, so the more stable alkene with greater number of alkyl group attached to the carbon-carbon double bond. Okay, so keyword dekat sini adalah kita nak cari major product untuk Sazafrul ni. Okay, it must be the more stable alkene. So more stable alkene ni pula apa dia punya karakteristik? It has to be with a greater number of alkyl group attached to the carbon-carbon double bond. Okay, jadi kita ambil balik contoh 2-butene dengan 1-butene tu tadi. So Miss lukislah 2-butene tu. So 2-butene rupa dia macam ni tadi. Okay, and then kita ada pula 1-butene. Okay, so Miss expandkan sedikit dekat bahagian carbon-carbon double bond. Okay, dekat carbon-carbon double bond ni, and as you can see, setiap carbon-carbon double bond ni dia ada dua group. Okay, dua group maksud Miss, C yang ni dia ada H dengan CH3 ni, C yang ni dia ada H dengan CH3 kat sini. Okay, kalau kita tengok yang bawah ni pula, C yang sebelah kiri carbon-carbon double bond ni dia ada dua H, yang C yang ni dia ada H dengan CH2 CH3. Okay, jadi ada dua group, masing-masing ada dua group. So now kita nak tengok apa yang maksudkan dengan greater number of alkyl group ni. Jadi kalau kita tengok yang atas dulu, C yang sebelah kiri dia ada methyl. So methyl is considered alkyl group. Okay, H pula, what about H? H is not alkyl group. Okay, therefore untuk C sebelah kiri dia ada satu methyl, satu alkyl. Kita consider satu alkyl. Okay, and then yang C sebelah kanan pula dia ada H. H tadi bukan, and then kita ada CH3. So that is another alkyl group dan therefore yang ni dia ada 2 alkyl group. Okay, meanwhile kalau kita tengok pula yang bawah, yang butane tu, so C sebelah kiri ada dua-dua H, tak ada langsung alkyl group. Tapi C yang sebelah kanan dia ada satu H, which is not alkyl group, tapi dia ada ethyl. So ethyl ni considered alkyl group. Therefore untuk structure ni pula there's only one alkyl group. Okay, so since dia dua alkyl group yang atas ni tadi, bermaksud dia more stable. So kalau dia adalah more stable, therefore it is considered as a major product then. Okay, dia adalah major. Meanwhile, kalau ada satu alkyl group kurang daripada yang atas tu, bermaksud it is considered sebagai less stable. Okay, so bila dia less stable, therefore this is considered sebagai minor then. Okay, so kita pergi balik ke atas ni. So bermaksud kita punya 2-butene is the major product. Meanwhile, 1-butene pula adalah minor product. Okay, so that is how you identify the major or minor product of alkene from the dehydration of alcohol. Okay, so now you need to try this on your own lah. Okay, kamu try satu soalan. Okay, so try this question here, class. So write a complete equation of dehydration of the following alcohol with concentrated sulfuric acid in the presence of heat. So given to you this particular alcohol here, so try lah identify. Okay, buat full equation dia nanti. So keluarkan juga semua main product yang ada and also side product yang lupa. Okay. Okay, so now let's continue with 3.5. So 3.5, by the end of this lesson, you should be able to explain the unsaturation test for alkenes. So there are two test class. So there are Bayer's test, okay, and then there's also bromine test. Okay, jadi now kita nak kena tengoklah untuk dua test ni. Okay, so
So ada dua test yang kita nak tengok. Okay, so Bayer's test and also bromine test. Okay, so untuk apa-apa test yang kita akan belajar in organic chemistry ni, setiap test dia ada purpose dia sendiri. Okay, so in this case class, the purpose of the test here, okay, so the purpose the first one adalah untuk determine the presence of carbon-carbon double bond. Okay, and then for number 2 pula adalah to distinguish alkene from alkene. So kita boleh bezakan antara alkene dengan alkane. Okay, so which one yang akan bagi positive test then? Of course alkene. Nama pun determine the presence of carbon-carbon double bond. Jadi nanti dia mestilah alkene yang akan bagi positive results. Okay, so bila kita involve benda yang kita belajar ni pasal test, so usually kita akan compare dua benda. So bila kita compare dua benda, one must give you a positive results and another one must give you a negative results. And then barulah kita boleh distinguish between those two. Okay, so itu pentingnya bila nak kena belajar test ni. Okay, so in this case class, dua-dua ni peranan dia adalah to test the presence of carbon-carbon double bond and also to distinguish between the two. Okay, jadi kita nak tengok yang the first one, kita nak tengok dulu untuk Bayer's test lah. So okay, so kita tengok dahulu reagent yang kita nak kena guna dalam ni. Okay, so reagent dia kita akan guna dilute alkaline KMNO4. Okay, and then selain daripada reagent, usually kita akan tengok condition dia juga. So in the case of Bayer's test, there are two condition class, sama ada cold ataupun dekat room temperature. So it really depends dengan soalan yang diberi kepada kamu. Usually diorang akan selalu guna cold actually dalam soalan. Okay, so read the question properly bila kamu nak kena tulis equation untuk Bayer's test ni. Unless dia tak ada bagi condition, so just choose one. Okay, just choose either cold or room temperature then. Okay, and then satu lagi benda yang penting untuk test ni, kena ada observation. Barulah kita boleh bezakan. Okay, so untuk observation pula, in the case of Bayer's test, ada dua benda yang kita kena observe. Okay, ada dua benda and dua-dua kamu kena bagi tahu. Okay, so the first one adalah, kalau untuk Bayer's test ni, you need to mention about the colour of the KMNO4. So purple colour of KMNO4, so what's going to happen to this adalah dia akan jadi colourless. Okay, so it is decolorized. Ataupun if you want to change it to like purple colour of KMNO4 turns colourless ataupun changes to colourless, that's totally fine. Okay, boleh je nak guna itu. And then yang kedua pula, yang ni pun penting juga, you need to state that the brown precipitate is formed. Okay, so usually kalau dalam bila buat, memang akan nampak lah sebenarnya kalau kamu buat test ni. Okay, brown precipitate is formed. Okay, so sebenarnya apa yang berlaku? So let's have a look at that. Okay, so Bayer's test, which is also known as hydroxylation. So hydroxylation bermaksud apa yang masuk? Hydroxyl lah. Okay, hydroxyl yang masuk. So it involves the addition of 2 OH group.
Okay, to the double bond. So kita nak tengok nanti dua OH tu akan masuk. So kalau kamu tengok betul-betul kelas, okay, yang dalam botol warna brown ni, itu adalah dalam tu KMNO4. So as you can see, warna KMNO4 ni purple. And then bila dia masukkan dalam alkene, okay, so what's going to happen is, so now dia masukkan dalam ni, so adakah kamu nampak purple tu? Kan? So purple tu basically dah jadi colourless. Warna solution tu jadi colourless. Bermaksud purple tu dah berubah. At the same time bawah ni kamu boleh nampak yang ada brown precipitate tu. Okay. So what happened to the potassium permanganate? Actually potassium permanganate in alkaline solution, it can be used to oxidize kan alkene tu. So alkene is being oxidized. Dia jadi apa? Dia jadi diol all alcohol. Dia jadi alkohol tu. Okay. So now kita nak tengok example then. Okay. Okay, so let's say we have ethene. Okay, so kita ada ethene versus ethane. So you are given these two compounds here. Okay, so apa yang kamu kena buat adalah kamu kena tulis equation. So usually bila lepas tulis equation, kamu kena tulis sekali dengan observation dia. Okay, jadi now kita start dahulu dengan ethene dan. Okay, kita ambil guna ethene dahulu. So ethene dia ada 2 carbon. Okay, and then kita completekan the equation. So dia react dengan KMNO4, and then kita, sebab dia alkaline kan, so alkaline bermaksud kat atas ni kena OH negatif, and then kita choose one of the condition because you are not given the condition, so just put the easiest one would be cold then. Okay, so what's going to happen here is macam dia cakap tadi, ada addition berlaku kan. Okay, apa yang kita akan masukkan adalah 2 hydroxyl group. So what's going to happen to the double bond is the double bond akan broken down. So one of the bond akan broken down. So what you have now, so since the double bond broken down, so yang tinggal dekat situ will be only single bond then. Tapi apa yang masuk? Yang masuk adalah OH. Okay, so ada 2 benda baru kat sini. Okay, and then at the same time, satu lagi benda yang akan terhasil adalah MnO2. MnO2 ni sebab dia adalah precipitate, therefore kita kena tulis solid dekat situ. Okay, tolong tulis solid. Okay, and then since dia precipitate, so usually akan ada arrow ke bawah sekali untuk menunjukkan dia mendak ke bawah. Kan, so precipitate berada dekat bawah, so kita boleh tunjuk arrow kat bawah tu. Okay, so this is what you get for the reaction of alkaline potassium permanganate with ethene. Okay, so ini yang kamu dapat. Jadi tadi Miss cakap dia kena ada equation dengan observation sekali, so terus tulis observation dekat bawah ni dan. Okay, so observation dia adalah, so since you produce a new product here, therefore there's no more purple color of the KMNO4 solution. Okay, so the purple color of KMNO4 is decolorized, and also you produce a brown precipitate. Okay, so brown precipitate is formed. So kena tulis, yang ni kiranya markah combo lah ni, kena dua-dua observation yang ada baru kamu consider satu markah. Okay, equation ni pun sama, kena complete sekali dengan MnO2 dekat situ, baru you get a complete full mark untuk equation ni. Okay, so this is for ethene. Then let's try to do for ethane pula. So ethane pula, okay, so again we have a compound with 2 carbons. Okay, cuma beza dia, yang ni dia tak ada double bond. So semua H keliling dia ada 6. Okay, and then kita reactkan dengan KMNO4. Okay, also it's still in the same condition kan, nama pun Bayes test, bermaksud reagent yang kamu guna mestilah sama. Okay, so sini ada OH negatif juga, and then it must be in cold condition. Okay, but then class ethane, there's no presence of carbon-carbon double bond. So kalau tak ada carbon-carbon double bond, adakah dia akan react with kita punya alkaline potassium permanganate ni? The answer is no. So untuk equation ini,
kita just tulis no observable change then, sebab dia tak react. So bila dia tak react, kamu punya observation nanti kamu tengok tak berubah pun warna Cat-Man-O-4 tu. Jadi tulis observation. Okay, so since dia tak berubah, kita tulis purple color. Okay, purple color of Cat-Man-O4 remains unchanged. Okay, dia tak berubah. And since kita tahu ini bias test, supposedly dia ada brown precipitate kan kalau positif. So kalau yang ni pula, since tak ada brown precipitate, purple color tak berubah, so kena mention juga and no brown precipitate is formed. Okay, so ini adalah untuk ethane ataupun untuk alkane sebenarnya lah. Okay, so basically class, it shows that ethane here is a positive results then. Okay, ini considered sebagai positive results. Kenapa positif? Because after all, warna purple Cat-Man-O4 tu berubah. Okay, at the same time, kamu ada produce new product kat sini. So, bila ada new product, bermaksud ada reaction. Ada reaction, so positif lah. Okay, tapi in the case of ethane pula, kamu tak ada hasilkan any product kat sini. Bermaksud, alkane ni tak react pun dengan potassium permanganate solution ni. So that is why the purple color of Cat-Man-O4 it remains unchanged. And there's also no brown precipitate is formed ataupun is produced. Okay, so ini untuk test yang pertama. Okay, so kita tengok pula kalau untuk yang test yang kedua, which is bromine test. Okay, so first kita tengok dahulu reagent yang kita guna. So obviously we need bromine. Okay, nama pun bromine test. So we need bromine. So bromine ni pula it has to be in inert solvent kah? So inert solvent kita akan guna dichloromethane. Okay, dichloromethane CH2Cl2. And then the condition for bromine test pula, it has to be in dark. So this one kita in terms of condition dia in terms of ada light ataupun tidak lah. So kita just letak dark. Okay, it has to be dark. So next one pula kita kena tengok observation then. Kan, apalah test kalau tak ada observation. So observation ni very simple. Again kita akan tengok color change. Okay, so color change of bromine. So warna bromine ni, warna dia adalah reddish brown. Okay, so reddish brown. So what's gonna happen to the reddish brown of bromine? Kalau dia boleh detect double bond, so dia akan decolorize. Okay, so bagi Miss, bromine test lagi senang. Bromine test lagi senang sebab observation dia satu je. Okay, in terms of tulis equation dia pun lagi senang. Nanti kamu akan tengok. Jadi kalau diberi soalan kepada kamu, kamu just kena suggest test, therefore choose either one. I would suggest you to actually write bromine test compared to Bayes test. Unless soalan memang minta Bayes test, then you have to do Bayes test lah. Okay, so kita tengok example terus sekejap, before tengok example, kita tengok dulu apa yang berlaku sebenarnya. Kita nak tengok warna dia tu. Okay, so now as you can see here, warna dekat sini adalah warna reddish brown. Okay, it's not that obvious, but this is considered sebagai reddish brown. So what's gonna happen is, if kamu masukkan the bromine into alkene, what's gonna happen is the reddish brown color of bromine, it decolorize almost instantly. Okay, so kalau kamu ambil dropper tu, kamu nampak reddish brown, tapi masuk je dalam alkene, dia akan terus berubah. Dia berubah jadi apa? Dia jadi colorless. Okay, instantly dia terus berubah sebenarnya. So as long as there is a carbon-carbon double bond, but if you masukkan dalam yang bukan alkene pula, most probably warna reddish brown tu akan remain unchanged. Okay, so apa yang kamu akan produce sekarang adalah, okay, kita tengok example.
Okay, so in this case kita tengok cyclobutene. Okay, kita guna cyclobutene versus cyclobutane. Okay, so let's have a look dekat cyclobutene dulu. So kalau yang involve ring ni, it is easier when you use a skeletal structure. Okay, so Miss guna skeletal structure and then ada double bond then. Okay, so dia akan react dengan bromine. So bromine Br2. Okay, and then bromine ni pula has to be in inert solvent kan, CH2Cl2. So kita letak dekat atas ni. Lepas tu dia ada condition dia which is dark. So tulis dark dekat bawah ni. Okay, so now based on apa yang kamu ada. So what's going to happen here is again the double bond will broken down. Maksud dia hilang nanti. Okay, Miss nak kamu fokuskan these two carbon here, itu yang ada carbon-carbon double bond kan? Okay, so macam Miss cakap tadi, your double bond akan hilang. So lukis balik. Lukis balik is just that without the double bond. So without the double bond, so again, try focus on carbon yang terlibat. So in this case dekat bahagian ni. Okay, so dekat situ bermaksud, dekat situlah akan berlakunya penambahan apa yang akan masuk. So kamu reaction dengan Br2 kan? So kamu masukkan Br dekat situ. Ada 2 Br akan masuk dekat sini. Okay class? So this structure is what we call as dihalides lah. Dihalides. Dihalides ni, di ada 2, halides halogen. So ada 2 halogen. And 2 halogen ni dia akan masuk dekat each one of the carbon-carbon double bond. Okay? So that's why dipanggil dihalides. So since ada reaction class, so adakah warna bromine yang reddish brown tadi akan berubah? Yes, of course. Okay? So the observation for this one would be reddish brown of bromine is decolorized. Okay, so next kita try pula dengan cyclobutane. Cyclobutane. So cyclobutane lagi senang. Alkane kan, so kita just lukis square je lah because dia involve 4 carbon. Okay, so completekan your equation. It reacts with bromine, also with the inert solvent, and then needs to be in the dark condition. Okay, but then class cyclobutane has no double bond. So since it has no double bond, so there will be no reaction between the alkane and also your bromine. Okay, especially when it is kept in the dark. Okay, it is kept in the dark, so it's different. It difference if it is different when it is not kept in the dark, tapi under condition yang lain. So kalau under condition UV, adakah dia akan react ataupun tidak? Kena ingat balik chapter 2. Okay, so in this case, so since there's no reaction, therefore no observable change then. Okay, so what's going to happen to the observation part then? Okay, so since there is no observable change, therefore the reddish brown of bromine remains unchanged. So again, as you can see here class, the alkane, it gives a negative result. Okay, it gives you a negative results. Meanwhile, cyclobutane pula, it gives you a positive results. So just take note that alkene sentiasa positif lah untuk 2 test ni, tapi alkane pula no. Okay, so kena compare macam ni. Okay, jadi now you need to try on your own then. Okay, kita buat try this question. Okay, so try this question. So give observation and write the equation for the following experiment. So you have 2 butane. It is bubbled through a cold dilute and basic solution of potassium manganate. So you just need to write the observation and also write the equation. Okay, then we have another one. Try this question. So this is a bonus one. Okay, because it also involve your knowledge from chapter 1. So kita nak tengok soalan ni pula.
Okay, so this is another try this question. Okay, it's a bonus question since it involves the previous topics. Okay, tapi I'm gonna help you out a little bit on here. So it looks a bit scary, isn't it? Because it is a very long question. But no, class, it's actually very simple. So tips dia adalah kelas baca satu-satu, extract keluar info yang ada one by one. Okay, so apa yang ada kat sini, Miss tolong yang pertama aja. So you are given compound A, B, C, D. So A, B, C, D ni isomer, okay, with a molecular formula of C4H8. Okay, so keluarkanlah info C4H8. Okay, kita ada A, B, C, D. Okay, semua ni A, B, C, D ni. Tapi A dengan B pula. Okay, so A and B, it gives a positive Bayes test. Bayes test positive. So Bayes test positive indicates that dia ada double bond ke tak ada. Itu kamu kena figure out lah. Okay, and then dia bagi tahu pula C and D pula. C and D kalau Bayes test pula negatif. So kalau negatif, meaning adakah tidak double bond? Okay, so Miss tolong sampai situ je, and then you read the rest on your own and then try to figure out the structure of ABCD and then also give the name for ABCD ni. Okay, dia gabung sebenarnya daripada kamu punya chapter 1, 2 and 3. Okay, good luck. Bye.